Dámy a pánové, dobré dopoledne, vítám vás v Kongresovém centru, vítám vás na 28. ročníku Retail Summitu. Pevně doufám, že jste splnili několik zásadních podmínek. 3krát jste obešli Kongresové centrum, než jste našli vchod. Pokud ne, tak mi to neříkejte, protože já jsem se prošel dost. Pevně doufám, že máte na sobě ty jmenovky, ty beče, protože mě trvalo asi půl hodiny, než jsem se dostal do sálu, protože jsem tu kartičku neměl, tak na to prosím nezapomeňte. A co se týče samotného Retail Summitu, myslím si, že žijeme v době, na kterou se jednou budeme dívat zpátky a budeme si říkat, že to přece vůbec není možné. Když organizátoři Retail Summitu zhruba před rokem přemýšleli o tom, jak pojmou ten další ročník, tak předpokládám, že si třeba paní Krásná říkala, tak vypadá to, že covidová doba už je téměř za námi, vypadá to, že za rok asi budeme řešit už zase zpátky normální věci. A myslím, že si vůbec nikdo nedokázal představit, že se tady v dubnu roku 2022 sejdeme a budeme řešit něco, co jsme v našich životech ještě neřešili a v co jsme doufali, že nikdy řešit nebudeme, to znamená válku na evropském kontinentě. Myslím si, že podtitul 28. ročníku Retail Summitu, který zní Smysluplná budoucnost, lidskost, udržitelnost a efektivita, má dneska daleko větší odůvodnění, než si myslím organizátoři mohli představit, když tato slova tak si vkládali do podtitulu Retail Summitu. Myslím si, že tahle témata, o kterých se tady celou dobu budeme bavit, a zejména ta lidskost, jsou teď daleko důležitější než kdykoliv předtím. Musím říct, že i po přesunu z jiných prostor sem do Kongresového centra na, řekněme, návštěvnosti Retail Summit nic nestratil. Skoro bych řekl, že naopak je registrováno letos 1077 účastníků, což je famózní a předpokládám, když se dívám na oba vchody, na jeden vchod, že ještě další a další budou přicházet a zaplňovat ty kulaté stoly tady v hlavním sále. Organizátoři Retail Summitu samozřejmě děkují všem partnerům, jejich loga budou v průběhu dne promítána tady na tom plátně. Zejména a jmenovitě děkujeme těm největším partnerům, tedy platinovým, jimiž jsou společnosti Plzeňský Prazdroj, Salesforce, společnost Úsluno a partner večera společnost Mastercard. Myslím, že to se asi sluší zatleskat. Děkuji pěkně. Je tady jedna důležitá věc, která, pokud se úplně nepletu, v průběhu těch 2 let covidových jsem úplně u všech Retail Summitů nebyl, ale myslím, že to je novinka. Pokud byste chtěli mít všechny informace, abych tak řekl, v kapse, a možná i postrádáte ty klasické papírové věci, které se týkají vždycky všech programů a toho všeho, co vás ve 2 dnech Retail Summitu čeká, tak se stačí podívat na mobilní aplikaci Retail Summitu, buď na Google Play pro Androidy nebo v App Store pro iOS. Ta aplikace se jmenuje Retail Summit 2022. Jsou tam i jiné, nezapomeňte si stáhnout přesně tuhletu. Pokud potřebujete připojení na Wi-Fi, tak myslím, že za mnou je to celkem jednoduché, jak přihlašovací jméno, tak heslo je retailsummit.cz. To je, myslím, k těm praktickým věcem a tady už se dívám na prvního řečníka Retail Summitu a o tématu smysluplné budoucnosti bude mluvit prezident Svazu, obchodu a cestovního ruchu České republiky, pan Tomáš Prouza. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, dobré ráno. Děkuji Martinovi, že Retail Summit takhle krásně uvedl. Jak to vlastně můžu dodat jedno jediné. Vítejte na festivalu obchodu a výborné škvárkovky Karla Pilčíka. Když jsme se s Bárou domlouvali na tom tématu smysluplná budoucnost, tak já jsem mi napadlo nic lepšího, než využít přítele Google a zadal jsem fotky, které ilustrují ta 2 slova. No, na smysluplná mi Google ukázal tady ilustraci smysluplná vražda. No a na otázku na budoucnost jsem dostal tuhletu ilustraci.
A on bez pochyby, že Google je velmi chytrý algoritmus, takže jako celkem ví, co si lidé myslí, jak nad věcmi přemýšlejí a tohle to je to první, co vám Google ukáže, když si necháte ilustrovat budoucnost. A dobře víme, že to je jedna z variant, to, jak jsme se chovali poslední řadu let, tak opravdu to vede tímto směrem. A není to něco úplně nového. Když se podíváme na historii, tak někdy kolem roku 1900 jako ta západní společnost byla hodně orientována na výrobu, na produkci, byl to ten první boom technologií. Navíc to byla ještě doba, kdy jsme naivně věřili, že když postavíte dostatečně vysoký komín, tak všechno to zlé, nečisté zmizí někde ve vesmíru a tím jsme vyřešili problémy. Trošku nám začalo docházet, že to tak není. Někdy v 50. letech se podíváte, tak přišel ten orientace na obchod. Pochopili jsme, že vlastně to jako špinavé, nehezké můžeme vysunout nejdřív do chudších částí našich zemí, potom postupně do chudších zemí a můžeme žít z toho, že budeme vyvíjet technologie, budeme modernizovat a budeme dovážet to, co si vlastně sami nechceme vyrábět, čím se nechceme špinit. Posunuli jsme se zase o kus dál, najednou z té, řekněme, obchodu, prodeje, ten důraz přišel na informace a platí o tom, že kdo má data, kdo má informace, tak ten je vlastně tím, kdo produkuje nejvyšší přidanou hodnotu. Ale vlastně celých těch 100 let to bylo o výkonu. Dělejme něco, produkujme něco, mějme stále vyšší čísla. Ale pak se něco malinko zlomilo a začali jsme jako trošičku přemýšlet nad tím, jak se vlastně chováme, co po nás zůstává. A to, proč jsme začali přemýšlet, bylo to, že jsme vlastně konečně začali slyšet ta varování, úplně to nefunguje, úplně na tom nejsme dobře, nefunguje dlouhodobě to, že budeme jenom produkovat víc hmoty a lepší finanční výsledky a podobně a nemůžeme to dlouhodobě zvládnout. Začaly docházet zdroje, začali jsme najednou mnohem víc řešit to, že jsou země, které už jsou úplně vyčerpané a už nemají vlastně co dát, nedokáží uživit ani vlastní populaci. A vlastně jsme se tím vším začali cítit ohroženi, protože tady jsme opravdu více než 100 let vlastně pořád s výjimkou období válek jako šli krásně nahoru. A vždycky bylo líp a bylo líp a bylo líp. A najednou jsme měli pocit, že ta doba končí a že se něco zásadního mění. Spotřebitelé, běžní lidé, že se začali cítit ohroženi a začali říkat, tak no my cítíme, že něco špatně, tak nám pomožte a postarejte se o nás, něco s tím udělejte. Pro firmy vlastně taky před zhruba 10 lety začala být mnohem složitější debata, jestli cílem jejich existence má být každý kvartál mít lepší finanční výsledky, jestli hlavním ukazatelem smysluplnosti firmy má být rostoucí cena akcí, nebo jestli ta cena je někde jinde. Neziskovky, které hodně pomáhaly lidi upozornit na to, co se děje, že je problém, tak byly takové ty jako tvrdé, důrazné, byly hodně slyšet a bylo to pořád jako primárně to bití na poplach. No a ten, kdo vlastně by měl pomoct, když se vrátím k tomu, lidé říkali, tak nám pomožte, tak je stát, politici. Jenomže politici se strašně báli. A možná jako Martin si vzpomene na spousty rozhovorů, které mívá z politiky, že vlastně jako udělat něco odvážného prostě není úplně v genech většiny politiků. A pořád ta mentalita, ubere mi to hlasy ve volbách, jako tam je a pro většinu politiků je samozřejmě pohodlnější bránit status quo, než prosazovat nějakou změnu, která navíc často je nepříjemná a bolavá. Je to trošku alibismus, politici by řekli, ne, to je půd sebezáchovy, my jsme přece lepší než ti ostatní, tak nás nechte vlastně tady obhajovat spalovací motory ještě dalších 30 let, protože to přece přinese víc hlasů, než bychom říkali, že musíme modernizovat. Takže dneska jsme v době, kdy vlastně už víme, co máme dělat, víme, že jako musíme něco změnit, ale nevíme si úplně vlastně, tušíme, jak to máme udělat. A často ta přirozená reakce na krizi je taková, tak to zregulujeme. Zavřem to, zabráníme šíření covidu tím, že v supermarketu zakážeme prodávat trička a boty.
Ono to úplně nefunguje, ale je to prostě taková prvotní lidská přirozenost, která prostě řekne, tak jako tady je to řešení, tady budou nová pravidla. Proti tomu samozřejmě jako je šance jít cestou odpovědnosti. Myslím, že všichni vidíme, že naprostá většina lidí, firem se chce chovat zodpovědně, jsou ochotní dělat změny, které jsou potřeba. Ale otázku, jestli k tomu mají prostor. A pořád povedeme tu debatu, jestli je lepší, když 90% firem dělá něco sami a dobrovolně, nebo jestli k tomu donutíme 100% nějakou regulací, která ale nemusí velmi dlouho vydržet. Je to taky možná dáno tím, že se bojíme. A já to vlastně zpátky ilustruju na něčem, co jsme si poprvé zažili v březnu 2020. Přišel covid a vy si vzpomenete na tu prvotní nákupní paniku. Prostě ze dne na den, prostě masivní nákupy, lidé měli prostě plné vozíky mouky, jako 50 kg mouky, 20 lahví slunečnicového oleje a do dneška to mají někde doma ve skříni. To, co je zajímavé, je, že ale znovu to úplně stejné chování vidíme v Německu teď s válkou na Ukrajině. Úplně stejné panické nakupy, úplně stejný strach z toho, něco dojde, tak se musím zásobit. V Česku to přitom tak dramatické není. Já myslím, že Češi se naučili během covidu, že jídlo nedojde. A to si myslím, že je obrovská výhoda, ale pořád tam, kde máte nějaké jako nastavené mentální uvažování, jako nedostatku, možná ještě spojenou s válkou, tak prostě víte, že stačí málo a tu paniku to okamžitě vyvolá. Možná i proto, že jsme jako zapomněli, že taky někdy může být trošku hůř. My si vlastně zvykli na to, že je vždycky jenom dobře. A najednou prostě přijde úplně jako malý, drobný výkyv a v nás to spustí absolutní panickou reakci a možná proto je ten nejvyšší čas začít se učit, jak se chovat zodpovědně, jak umět se trošku možná zastavit, nadechnout se a přemýšlet nad tím, co dál. A ono to, co se děje, může být celkem dobrý impuls ke změnám. Dneska už nejenom, že všichni vědí, že existuje něco jako udržitelnost, ale až 70% zákazníků je připraveno si připlatit za výrobky, o kterých budou vidět, že jsou udržitelné, že jsou vyroběny v souladu se základními pravidly. U firem udržitelnost z takové té kategorie jako CSR, dělám to, protože to vypadá dobře, se pro udržitelnost dostala jako do základu biznesu, do základu fungování. A dneska většina investic směřuje právě do oblasti udržitelnosti, větší efektivity, snižování energetické náročnosti, využívání kvalitních surovin, a tak můžete vyjmenovat spoustu dalších témat. Neziskovky se posunuly hodně do role jako partnerů, vzdělávačů. Myslím, že to je přesně to, co taky pomáhalo jako lidem jako poradit v tom, jako toto je rozumná cesta, kdy dokáží ukázat, co funguje někde jinde, fungují jako inspirace. Už to není jenom takové to hlasité vykřikování, blíží se konec světa, ale naopak je to jako velmi dneska už kvalitní poradenství, které říká, toto jsou věci, které má smysl dělat, tohle to funguje někde ve světě, pojďme to dělat úplně stejně. U státu je to pořád jako nejsložitější, ale už dneska ten strach je malinko menší, než býval. Přece jenom i pod tlakem různých evropských regulací se to téma dostává i na českou agendu, začíná se o něm mluvit, možná i tím, jak opravdu vlastně vidíme dneska už i fyzicky klimatické změny i v Česku, tak o to větší zájem je dneska se udržitelnosti věnovat. Ještě před pár lety, když jste se někoho zeptali na klimatickou změnu, tak to bylo přece jako něco, co se dělo jako buď to v Africe nebo v Antarktidě. Ale přece jako Česka se to netýkalo, to problém nebyl. Dneska už lidi chápou, že ta situace je trošku jiná. A teď co potřebujeme, jak vlastně využít tu změnu, která za těch 10 let je obrovská, když se podíváte, jak vlastně dlouho trvaly všechny ty předchozí změny, tak je jako dohodnout se na tom, jak ty věci aplikovat, jak mít tu strategii napříč jednotlivými sektory, jak se naučit spolupracovat, zejména v tom potravinovém obchodě, od těch prvovýrobců přes zpracování po obchod. Jsou to na jednu stranu velmi jako komplikované procesy, velmi komplikované způsoby spolupráce. A to je přesně důvod, proč to musí fungovat společně.
A proto vlastně jsem rád, že jsme se s Bárou bavili o tom tématu lidskosti, odpovědnosti, tak jsme se vlastně dokázali shodnout na tom, že máme tady spoustu dobrých příkladů, kde tu odpovědnost můžeme ukazovat, kde se můžeme pochlubit tomu, jak ty věci dokáží fungovat a posunout se o kus dál. Když to zkusím přeložit do češtiny, do praktických věcí, tak když si vezmu zodpovědnost já za sebe, tak vlastně by to mělo znamenat, že nečekám, že mi někdo začne říkat: Tomášku, tohle je ta správná cesta. Ale hledám ji sám, zkouším se taky něco naučit, něco se dozvědět a tak jako tlačím všechny okolo sebe, aby se dokázali posunovat zodpovědným směrem, protože občas to znamená něco si trošičku odříct, trošku změnit ten pohodlný způsob života, na který jsme si navykli, ale je to přece něco, co má smysl. U firem je to taky, myslím si, rozumné pochopení toho, že buď to dokážu jako firma udělat ty kompromisy, dokážu jít tou rozumnou cestou kupředu, anebo přijde velmi tvrdá regulace, která mi bude většinou stát mnohem víc peněz, stejně nebude řešit všechno to, co je potřeba a ještě prostě to bude nepříjemné v tom, že vlastně budu donucen externě jako měnit procesy často velmi nepříjemným, neefektivním způsobem. A je to taky možná poznání v tom, že opravdu ta cena akcí, kvartální výsledky nejsou tím primárně, tím jediným zdrojem toho, jak pochopit úspěšnost firmy. A myslím, budeme o tom mluvit další dneska i zítra. Ta spousta příkladů, to, co se tady dělá, kolik investic dneska směřuje právě do udržitelnosti a jak se bavíme o tom, že už to není jenom něco trošičku natřu na zeleno, ale to jsou opravdu smysluplné věci, tak to si myslím, že je velmi důležité ukazovat. U různých neziskovek, myslím, že tam jim patří velké poděkování za to, že opravdu dokázali fungovat a fungují dneska jako velmi efektivní konzultanti, poradci, že se soustředí velmi často na to, že ukazují ty pozitivní příklady a to, že občas někdo přijde z nějaké neziskovky pracovat do velké korporace, je vlastně přesně to, co má takhle fungovat. Prostě chviličku s něčím věnuji, pak to jdu implementovat a to je přesně to, jak se dokážeme posunout někam dál. No a u státu to, co by mělo fungovat, já se omlouvám, Martin ví, že jsem životní optimista, říkat o státu, že má být servisní centrum země, já vím, že to je jako naivní, ale to je přesně to, co bychom měli chtít. Že prostě tady má být vlastně stát, má opravdu fungovat jako ten, kdo moderuje ten dialog, kdo dokáže pozvat lidi ke stolu, dokáže říct, fajn, tohle je klíčové téma, jak to implementujete v tomhle sektoru, v tomhle sektoru, v tomhle sektoru, jak ty věci měřit. To udržitelnosti samozřejmě je obrovské téma, jaké metriky používat, jak dokázat popsat to, co se děje, protože není vlastně často nic jednoduššího, než jako vzít čísla a trošku namalovat na zeleno. Čili tady jaký musí být pravidla, aby bylo jasné, že to, co se dělá, má skutečně smysl a zároveň, že to děláme minimálně v evropském kontextu, velmi často ve světovém. Vlastně dneska věci nefungují už na území jednoho státu a minimálně v rámci Evropy ta shoda musí být hodně velká. A zároveň platí, že pro všechny ty věci, o kterých mluvím, je prostě úplně nejvyšší čas, protože už jsme spoustu věcí dlouho odkládali. Poslední, co chci říct vlastně na závěr tohle úvodu letošního Retail Summitu je, že ono to zní jako spousta úkolů, spousta práce. Bez pochyby ano. Ale my jsme v situaci, kdy si to můžeme dovolit. Když se prostě podíváte dneska na Evropu, tak jsme nejinovativnější část světa. Dokázali jsme za poslední roky vyvinout si neuvěřitelné množství moderních technologií, vyvinovat produkty, služby s vysokou přidanou hodnotou. To je to, v čem je Evropa dobrá. Prostě umět posunovat se dopředu. Máme navíc prostě dostatek zákazníků, kteří o ty věci mají zájem, takže biznisově to dává samozřejmě taky velký smysl. Máme dostatek kapitálu. To je taky obrovská změna proti situaci, která tady byla před 50-60 lety, kdy největší problém byl kapitál. Dneska jsme v situaci, kdy peněz je dost na financování smysluplných věcí a to je podle mě důležitá zpráva. A samozřejmě máme na čem stavět. Je tady spousta aktivit, které už se udělaly, už jsme se dokázali posunout. A když se podíváte na to, jak se změnila za posledních pár let kvalita potravin. Věci, které se prodávaly před 10 lety, by dneska byly absolutně neprodejné.
Když si podíváte na to reformulace, kam se zase posunula i kvalita potravin, jejich složení, to, že bio dneska už není sprosté slovo, ale to taky, že tady máme ty externí tlaky nějakých evropských strategií, které nás nutí se posunovat, tak to všechno nám dává šanci, že můžeme dneska udělat spoustu věcí, když budeme chtít, a je jenom na nás, jak to využijeme. Moc krát děkuju. Děkuju pěkně. Tomáš Prouza, ještě vám zbývají vám ještě 2 minuty. To je... Já jsem Baře slíbil, že jí dám dárek. Mám jít pryč, já už vidím Honzu Patru, jak se to je poprvé, co to vidím. Ano. Za normálních okolností tady je maják červený, který bliká, a 2 lidi už odvádějí Tomáše Prouzu pryč, ale... Právě. Já jsem jako Baře slíbil, že dneska budu velmi hodný, a Bary, je to pro tebe. Děkuju. Tak. Úvodní slovo ze strany prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáše Prouzy. Technická poznámka, kdo z vás, protože další 2 příspěvky budou v angličtině, kdo z vás by užil sluchátka pro tlumočení, tak si je u vchodu, je to tak, u vchodu, tam u vchodu může vyzvednout, teď je na to, myslím, ta správná chvíle. Retail jako takový se v současné době mění, řekl bych, od základů, a přináší spoustu nových výzev. O některých mluvil Tomáš Prouza, o těch dalších bude mluvit i další speaker. Obecný návod, jak si s těmi novými výzvami poradit pomocí strategie takzvaného rámování neboli framingu, tak o tom bude mluvit následující klíčový řečník letošního summitu. Je to profesor z Oxfordské univerzity, autor bestselleru Frames a expert na datovou ekonomiku, pan Viktor Meyer-Schermerger. Why? Why, you may ask yourself, am I sitting here in the dark off the stage? Why, I'm asking you, why is there darkness in the world today? Why is there so much darkness? Why did we have to go through a pandemic? Millions of people around the world getting killed. Why, I ask you, did we have to witness the first aggression and war in Europe in decades? Why is there environmental degradation, climate change? Why is there so much darkness in the world? Some may say we don't have the information, we don't have the facts, we don't have the data. They're wrong. We do. We have the facts. We know that vaccines work. We know that Russian soldiers killed innocent civilians. We know. Why is it dark? It's dark because we make bad decisions. We choose the wrong path. And why do we choose the wrong path if we have the right information, if we have the appropriate facts, if we should know better? Researchers for the last 50 years have looked into the minds of people, have evaluated our cognitive capabilities, and they came to an unpleasant conclusion. The reason why we do not choose well is us. It's our mind that does not choose well. We are suffering from cognitive deformations, biases. I do all the time. I drive through the city of Prague, I come to a red light, I continue on, I come to another red light.
I tell myself, it's only red lights in Prague. I am suffering from confirmation bias. I have run over 3 green lights, never noticing them. It's a bias. When I go and join my mother to the casino and I lose, I double down and double up my bet. I want to win. It's not confirmation bias, that is loss aversion bias. We know it. It's us. I make bad decisions. There's nothing I can do about it. It's baked into how we make decisions. So, some experts around the world have said if humans are so bad at making decisions, and if we have all the data available to make good decisions, let the humans step aside and the robots take over. Maybe. But maybe there is a better way. Think about it. Think about what the problem of decision-making is. If we are biased, we may choose the wrong direction. But if you have 2 bad options available, doesn't matter which of the 2 bad options you choose. You lose either way. The far better approach, the far better strategy is not to choose among 2 bad options, but to generate a 3rd, a 4th, a 5th option to look at. One that is better than the one that is at the table. So the key to good decision-making isn't necessarily to pick the right of 2 bad options, because we can't escape our biases. It is to generate better options in the first place. And guess what? Unlike the machine, we are phenomenal generators of options, because we can frame. Our mind is capable of doing something that no computer can. We can frame because we think in what the experts call mental models. Ugh, what's that? A mental model. You do it, I do it all the time. Let's try it out for a moment. How many triangles do you see on this picture? Take your time, look carefully. How many of you see 0? Raise your hand if you do. Yes, thank you. 1, 2, 3, 4, 5, yes, 6, 6 over there, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30. You should go to the optician. Now, what's the right answer? Well, we played this particular test with the top CEOs of European-wide large corporations. This is the result. 14% thought 0, 28% 2, 33% 5, 19% 8, 6% 11, nobody else more than that. So what's the right answer? There is no right answer. Because how many triangles you see depends on your mental model of what a triangle is. If a triangle is something that has 3 corners that are connected by 3 lines, I don't see a single triangle there, 0. But if it is something that your mind can complete, then I see multiple triangles there.
How many triangles you see there depends on the model of a triangle that you have in your mind, what you think a triangle is and isn't. You all out there have the same data, but you came to different conclusions. Different conclusions mean different decision options. It played out in the pandemic. Let me give you an example how consequential this can be. 2 years ago, almost to the day, we had the first wave of the pandemic, March 2020. And at that time, two islands, two English-speaking islands, New Zealand and the United Kingdom, were facing the virus, had exactly the same data. But New Zealand, 20 years earlier, had been close to the SARS epidemic, a very challenging epidemic of a coronavirus in the early 2000s in Asia that killed many people there. And so the New Zealand government said, oh gosh, this could be like SARS. So immediately they went for a complete lockdown. On the other end, the British Prime Minister, always such a funny guy, looked at this and said, this is like the cold. This is sniffles. So let's just keep calm and carry on and it will blow over. And nothing was done. 2 months later, New Zealand was COVID-free and Britain had suffered the highest death in 24 hours since the Second World War. Two different approaches, same data, different models. Different mental models tell us different decision options. And we take different actions. So, for many years we knew this. And we said, gosh, this is terrible. We all have different mental models in our mind, and so we come up with different options. But very, very, very recently we discovered that this, what I just described to you, is not just a fact of life, but is actually a tool that we can use. And I'm going to show you how you can use that tool in your lives. It's a tool on how to make better decisions because you produce better decision options, because you frame. And the most important element of framing is to use your mental model and to imagine a world that does not exist. Seriously? Imagine a world that doesn't exist. What do you think you're talking, Meyer Schönberger, you might think now. But hold your power. Hold your fire. Here is another riddle for you. Suppose you have two pitchers of holding 5 and 3 liters of water, and you have an unlimited water supply. How do you get exactly 4 liters in one pitcher? Yes. How do you get 4 liters into one pitcher? You have a 5-liter pitcher and a 3-liter pitcher. How do you get 4 liters into one? Yes, back there. Scream your solution. I had difficulties understanding you, but I'm sure you had the right solution. But you know what? You know what all of you just did? You did frame. You thought, what if I pour 5 liters in here and then I pour the 5 liters into the other one, and then it would only be full, 3 liters and 2 liters would remain in the 5. What are you doing is you're imagining a world that doesn't exist.
You are playing a game of what if. What if I do this? What if that happens? What if that happens? That's what framing is all about. That what if game that enables us to play the game of life a couple of moves ahead and give us better decision options. And good businesses, including in retail, do that. In the 1950s, there was a Swedish guy who was into furniture making. And he said one day, what if people in the future don't inherit the furniture from their parents and grandparents? You know, those heavy, big furniture pieces that kill the room and look ugly, but you don't want to throw them away? That was what happened in Sweden in the 1950s. And he said, what if we do away with that? What if furniture could be in fashion, could be modern, and every generation could buy its furniture, perhaps every 10 years differently? Crazy idea. Alternative universe. Wasn't there yet. But you know what happened. It was IKEA, and the rest is history. What if enables us to see a world that doesn't exist and then make it happen? It's at the core, at the root of any innovation in business and society. But in order to work, it needs a second ingredient, a hugely important second ingredient, and that is constraints, limitations. Because if we are unconstrained in our thinking, we come up with all kinds of scenarios that never work. But we are trained from early childhood to really come up with alternative worlds that are tightly constrained. See, when I am in London, for example, and I'm late for a meeting, and I'm in the subway, and I look at the watch, I think, what if I dash up to the ground and take a taxi to the destination? Do I arrive faster? It's a what-if question. It helps me generate more alternative decision options rather than sitting in the subway and coming late. I don't pretend that I can beam myself to the destination, but I am testing through realistic, implementable, operationalizable options because I put the constraints, in this sense, the constraints of the laws of gravity around it. Beaming is not allowed. Children know all of it because at the age of 1, researchers have discovered children start pretend play. And for a long time, we thought pretend play, like playing doctor or playing shop, was all about social interaction. Not about social interaction. It's about imagining a world that doesn't exist in their minds. And they are training their cognitive muscle. They're in the training for a cognitive marathon called life. And it works beautifully. The only problem is we give up doing that as we get older. Every time you read a good book, you watch a good crime movie, you play a good video game, you're actually training that muscle. You should do it more often. Go to the theater helps too. But we don't. We stick to the conventional solution, and so Alison Gopnik, one of the key researchers in this, said that the children are the research and development department of humanity, while we, the adults, are more like marketing and sales. But if we play with these constraints, if we ask what kind of constraint is hard and what kind of constraint can be changed, that creates different alternative universes, different alternative worlds, and therefore different decision options. Let's look at how this can play out in one more example. This has to do with climbing. You know, climbing very high mountains like Mount Everest is really hard because the air is very thin up there. It's called the death zone
above 7,500 meters or so. You don't want to be in the death zone very long because otherwise you're dead. And so what people have done, because it takes a lot of time to go up there, is actually bring oxygen with them, supplemental oxygen. And because you need so much, you need to have armies of people bring those bottles of oxygen ever higher up so that finally this one person can reach to the top. That's what happened in the 1950s when Mount Everest was scaled the first time. And it took about 300 people. In 1978, two crazy people from the Alps, one from Italy and one from Austria, Reinhold Messner and Peter Habeler, had a crazy idea. They said, everybody is thinking this the wrong way. Because the constraint isn't that you cannot live above a certain altitude without oxygen. The problem is you can't live for long. So if you're fast, you'll be fine. And so they were fast. They trained on mountains to be really fast. They did the Eiger North Face in 5 hours. Normally 3 days. So they went to Mount Everest as part of a big expedition. And once the big expedition was done, they said, excuse us, we'd like to run up Mount Everest. And they said, yeah. But Messner and Habeler did. 18 hours later, they were down again. And Mount Everest had been scaled without supplemental oxygen. This was what-if thinking. They said, what if we are fast? The constraint isn't that we can't get above 8,000 meters. The constraint is we can't stay there for long. If we understand this correctly, we know that the constraint enables us a different alternative solution, and that is to run up and down. That's what they did, and they succeeded. Think of retail now. You know this. If you're old like me, these were called CDs. They had music on them. And it was ridiculous. I paid 15 euros or 20 euros for a CD with one good song and 10 bad ones. It's a really expensive song that you buy. But people did. And then, you know, bands produced 9 bad songs and 1 good song. Because that's what was needed to produce a CD. And then Steve Jobs came and said, this is ridiculous. There is no physical constraint of just bundling all those songs together, except if you have this silver thing. But if you download a piece of music, you don't need to bundle it into a CD. It's an artificial bundle. There's no need. You can sell every single song separately. And that's exactly what they created, called the iTunes Music Store, that became the most successful music store in the world. He understood that there was a constraint that was artificial. It wasn't written in stone. And everybody at Apple was happy until a couple of Swedish guys said, you know what? You don't need to own a song. I actually only want to listen to music, not own it. And so they created a service to listen to music, and the rest is history. Because they understood that music can be an experience, rather than something that you buy. Now let's look at retail. Let's look at shopping. The most important question when you want to think about alternative universes, alternative possibilities, is to ask yourself, what is your product? What are you actually selling? Now, for those of you who are in the business of selling boxes, then the answer is you need to scale up, because economies of scale and scope will mean that you have lower cost as you produce or sell more boxes. Good news, I have your solution. Bad news, there's already somebody doing it. And so you have competition that's pretty stiff. And
They are actually getting better and better at it, because if you just move boxes, if you scale up, if tomorrow is just a little bit different from yesterday, the computers are really good. Because that's what they do really well. Machines extrapolate really well, but humans imagine. And that's the chance. We can imagine that shopping isn't about maybe buying a product, but experiencing it. I have a son that is in puberty. Yes, thank you very much for your commiseration. We started off when we visited cities to identify and then go to Lego stores. We didn't buy stuff at Lego stores because, if you know, at Lego store there is a big box with lots of Lego and the kids sit there and they play. They experience the shop rather than actually buy something. Then my kid got a little older and we went to Apple stores. We didn't buy computers at Apple store every time we visited. We went there because they had training programs. They had practical skill trainings on video editing and audio editing and stuff there. It was an experience. Now I'm no longer allowed to join in with my son. And he goes to clothing stores with his friends, and they dress up in fresh new clothes, and then they take pictures of themselves and post them on Instagram or TikTok. Gosh, guys, gals, shopping is an experience. But I didn't know, and the data necessarily wouldn't tell, machines can only extrapolate, but humans can imagine. Because our mind is the most powerful muscle we have in our body. And we need to use it so that we can see something that isn't there. Imagine a world that doesn't exist and then make it happen. And as we make it happen, and as we imagine and experience things, like my son dressing up differently all the time and then taking photographs, what we're also doing is have choices, because that too is what retail is all about. You know, Amazon's profit is humongous. 30% of its revenue is said to come from product recommendations. So everybody is after product recommendations, but guess what? I also like to choose. I like the power of choice. It's not the computer that tells me what to buy, it's me. Sometimes I make a stupid choice, but hey, I am still choosing. That's what it is. Experience, imagination, choice. You know what this is all about? It's about us. It's about humans. So, how can we get better at it? How can you become better at framing, apart from understanding that it is asking what-if questions in your model and looking at the constraints? I have 3 quick ways to summarize what can be done. The first is that as we go through life, we should acquire different mental models. Like kids acquire different ways of looking at the world. So that when we are faced with a new problem, we might as well have an appropriate model to deal with the problem. It's like a good musician that has a wide repertoire of musical songs. Or if you're well read and you have a nice library, you have something already ready in your mind that you can apply. And that's really important and useful. But if you don't, you should at least train yourself to be ready and take the plunge in the unknown. To surprise yourself. Go and attend conferences on subjects that you're not an expert on.
Move outside of your comfort zone, not because it is easy, not because it is necessarily straightforward, but because it broadens your mind and it prepares you to make better decisions when you need to. My second point has to do with organizations. How do organizations do that? How do organizations benefit from framing? The answer is obvious and simple: through diversity. Diversity of teams, because people with different cognitive mental models look at the problem from different perspectives. And so they may see different solutions. It's incredibly important if we don't know what the right solution is. And so diverse teams are not just the ethically right thing to do. They actually produce better outcomes. Now, here is a little wrinkle. If you want to have a really good team, really powerful team, first have the teammates think about the problem alone. Then put them in the team and have them work together. Why? Because then they don't find a quick consensus. They bang their heads harder. That's what you want. You want friction, you want discussion, you want the better solution, not the quick one that emerges because there is the big bully that bullies everybody to the consensus. You know, good companies do that and go far beyond their own organization. You all know Lego, I mentioned them before. Lego was surprised because they have master builders that build those beautiful Lego things that then you can buy. But the master builders are constrained by their own thoughts and mental models. And so what Lego did was to have an open competition for everybody called Lego Ideas, where lay people could propose new Lego sets that then Lego would adopt and make, like this beautiful typewriter made out of Lego. I built it. But I didn't invent it, nor did the Lego master builders. It came from somebody who thought about it very differently. That's the power of the diversity of teams. Friction is costly, but it is paying off in the long run. Let me summarize. Many, including Yuval Harari and Bill Gates, think that the world is getting better and better. And they're right, to an extent. We are living longer today than ever before in human history. We feed more people, we clothe more people, we educate them, we vaccinate them. We have come a long way. But my friends, I'm sorry. I think the biggest challenges are ahead, not behind us. Not just in our businesses, but for us as society, as individuals, and as humanity. The only way we can solve and meet the challenges that are ahead is by using that cognitive superpower that we have, framing. Because it encapsulates so beautifully what is so deeply human, our agility of mind. Do it. Thank you. Thank you very much. Thank you. Just two notices for your note. I unfortunately remember my 2 suitcases full of CDs under my bed. And you are right. If you have a red light in Prague, this is not your cognitive bias. That's fact. Tak, pane profesore, děkuju pěkně. Není úplně vyloučeno, že pokud se ponoříte do těch všech věcí, o kterých mluvil Tomáš Prouza na začátku, to znamená klimatická změna, změny kolem nás a tak dále, že můžete být trochu zmateni, že se v tom budete obtížně vyznávat, protože těch informací se k vám dostává příliš mnoho. Jsou mnohdy protichůdné, stejně
validní na první pohled a tak dále. A je vlastně otázka, které z nich by jednotlivci nebo firmy měli následovat a řídit se podle nich. Jak najít tu správnou cestu k udržitelné budoucnosti, nám přijde říct anebo poradit expert s více než 20letou zkušeností v mezinárodních společnostech.